Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Vampyr. Wir sind immer noch auf der großen Jagd nach den Red Boot Boys. Ich lache immer noch darüber, ja. Also, Whitechapel. beklopptes This Unterschlupf. neighborhood is linked somehow to the kind Lady Ashbury's blackmail. Gut, es gibt hier einen Unterschlupf. First, let's find this Pettersson fellow. Irgendwo. Das war mehr Zufall. Geht's Ihnen gut? Die sind nicht mehr. Okay. Es sah gerade so aus, als würde da jemand stehen. Einmal die Karte. Warte, da ist ein Unterschlupf. Wir sind geradewegs dran vorbei, richtig? Ne, wir müssen da lang. Hat da gerade jemand auf mich geschossen? Kann ich nicht mehr rennen? Doch. Geht's Ihnen gut? Ich glaube nimmer mehr. Sie sind jetzt in einem besseren Leben. Versprochen. Oh, wir haben es gefunden. Ja, das sieht ja vielversprechend hier aus. Man soll sich ja nicht beklagen, solange man ein... Tut mir leid, Madame. Unterschlupf hat. Sogar mit Feuerchen. Da sieht mir, dass es eine Tür da draußen ist. Whitechapel. This is despicable. Ja, das ist ein... Okay, reden wir mal. Excuse me, sir. I have a few questions for you. Another journalist?
I didn't answer the first one, so piss off. I'm not a journalist, I'm a doctor. A doctor, you say? It's quite a rare breed in this part of town. Really? But still, here I am. Dr. Jonathan Reed, at your service. I'm Joe Pettersson to some, but Colossus Joe to most. And I don't remember asking for your service, sir. Der Kolossus Joe. Ich bin größer als du. May I ask what you do around here? I do whatever I want, and sometimes even more. Now sod off. Der nett zu mir. Have you heard of a nurse named Dorothy Crane? She's a colleague of mine, and is supposed to live around here. Dorothy Crane? Yeah, I know her. One of the few good souls who dare to help the sick around here. Could you please tell me more about her? She's a nice girl. Tries to help the migrants. I offered to give her a hand, but she said my reputation would attract too much attention. Okay. Goodbye, Mr. Pettersson. Wo ist Findus geblieben? Entschuldigung, der war schlecht. Joe, please, I don't have your money. Da muss ich rein. Klopf, klopf. What? What do you want? Leave me alone. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I'm looking for Nurse Dorothy Crane. There is no Dorothy Crane here. Now goodbye. I'm afraid this medical leaflet says the opposite, sir. Really? Well, I'm afraid I'm going to close this door right now. Go bother someone else, Mr. Doctor. To enter krieg that ich auf. house, I must discover who this man really is. Maybe I could start by observing what he's up to. Nobody at home. Irgendwie muss ich näher ran. Warum sind die Türen eigentlich so riesig und die Personen so klein? Verstehe ich nicht. A strange man was at the door with a pass for our medical facility. I refused him entry. Darius, how could you know he didn't need our help? Das wüsste er einfach. His clothes were too finely tailored to be from Whitechapel. Perhaps just a friend of that stray poet who is always about. Richard Nethercott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. Clayton Darby. Is he still asking questions? Yes. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me just downwind. Okay, wir haben ein paar neue Namen. I must talk to that journalist or the poet. They must know about Darius. Nearby the church they just mentioned. I cannot enter.
littering the streets. Not me. Ja, rauchen Sie mal schön. Gehen wir in die Kirche. Können wir auch die überhaupt betreten als Vampir? Oh. Hm. Wer sich mit mir anlegt, muss leider damit leben, dass ich ihn umlege. It's locked. War doch klar. Weg wiederfinden. More and more of these. It's one of them! Over there! There's one of them! Christ! He's dead! Ich bin tot, ja. Okay, ich dachte, das sei schwerer. Ich wollte gar nicht hoch. Ach, jetzt darf ich wieder runter. Ich wollte da unten lang. Okay, vergiss es. Schon wieder so ein Vieh. Oh, es geht auch nicht auf. I cannot enter. Wo muss ich denn nun lang? Anscheinend sind wir näher. Bezirk bedenklich. Mit dem, was sich hier rumtreibt, kein Wunder. I won't end up another drunk arsehole littering the streets. Not me. Muss ich überhaupt hier auf dem Bezirk bleiben? When science fails you, this elixir will give you faith again. Don't come closer! Also das Konzept des Ausweichens ist nicht so meins, das muss ich zugeben. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Das regt mich ein bisschen auf. Mal wieder. Okay, jetzt die nächste. Rechts abbiegen. Links meine ich, Entschuldigung. Nein. Erst nur geradeaus gehen und dann links. Da lässt einfach jemand Geld im Auto liegen.
Ganz dummer Fehler. Hier muss ich abbiegen, richtig? Richtig. Dann nur geradeaus. You pay one way or another. Please, Joe. How long have we known each other? We even used to be neighbours, for Christ's sake. I prefer not to give you another fee. Sie sind? Don't be shy, handsome. What can Christina do for you? I'm Ich not hätte nicht looking mit ihr for reden what sollen, you're oder? selling. But I'd like to ask you a few questions, if I may. I'm a doctor. Dr. Reed. All right then, but be quick. Though I usually get paid when I open my mouth. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Anything you can tell me about her would be helpful. I don't know her, but I know her name is Dorothea Crasionescu. She came from Romania like me and many others. You seem to respect her. Dorothea helps the sick people of Whitechapel. Everyone should respect that. Goodbye, miss. Okay. Take care of yourself as best you can. Das hat uns leider nicht weitergebracht. Was ist das? Blümchen. Wieso sind da Blümchen? Blumenstrauß. Ein kleiner Blumenstrauß. Ein Gutschein für eine kostenlose medizinische Untersuchung ist zwischen den Blumen versteckt. If you're sick, wenn du krank bist. You have no money, auch wenn du kein Geld hast. Schön. Ich habe doch gar nichts getan. Camellia. Camellia. Entschuldigung. Nee, jetzt bin ich falsch. Ah, ist der Typ das vielleicht? Eine Clayton in dem Bereich. Ist das Clayton der vielleicht an der Treppe? Der irgendwelche Predigten oder so abhält? Bleiben Sie mal stehen. Bleiben Sie stehen. Bleiben Sie stehen. Forgive my interruption. Do not apologize, my son. Nein, Tobias Whittaker. Father Tobias Whittaker is always happy to teach mortals about the incoming Armageddon. I am Dr. Jonathan Reed, and I just have a few questions. A scientist? You are much more lost than I thought, my son. Bin ich jetzt verflucht oder so? What do you mean when you say that I am more lost than you thought? Solange du meine All Augen nicht siehst. scientists are entangled in a world of causes and consequences. Achso, jetzt sind die Wissenschaftler also schuld an allem. Quite a Klar. judgmental opinion, if you ask me. But what do I know? Blinded by science as I am. But you are seeking answers, aren't you? Answers about the Armageddon about to strike the city. Answers about the hidden truth. Ich möchte gehen. I am. But the answers I seek are based on facts, not superstition. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like the liberal ideas of nurses, but I especially abhor that Nurse Crane you mentioned. Warum? Was hat sie angestellt? Why do you hate Nurse Crane more than other nurses? Before coming to London,
She was a member of the communist resistance in her country. Und was ist da so schlimm dran? That's what happens when you let a woman get involved in politics. Also sprichst du dich jetzt auch noch über Politik aus, I have heard enough. wobei dich das gar nichts angeht. Excuse me, sir. Are you Sorry, I'm... Dr. Reed, the famous surgeon? I'll gladly Endlich help jemand, der if mich I'm able, kennt. sir. I heard you're investigating an underground medical dispensary in Whitechapel. What do you know about it? Not much, I'm afraid. They are wary of strangers, and I'm not really an acquaintance of theirs. Why do you care? It's confidential. Speaking as a doctor, I'm sure you understand. Are you sure you're not just concerned about the repercussions that a scandal involving a certain Nurse Crane from the Pembroke Hospital would bring? Without a doubt, you are a damn fine journalist. Ja, Mr. das Darby. ist wahr. Wie hat er das What do you know rausgefunden? of her accomplice, a man named Darius? I don't know much about the man. He's very cautious. Never goes out. Doesn't seem to have any friends or family. He never goes out. No. A few days ago, he unexpectedly did. I followed him, but it was just a ruse to keep me away from his house. Really? How do you know? He went to the nearest mailbox, but just before posting his letter, he ripped it up and threw it away. He Okay. has no relatives at all? No, except for that strange man, a poet named Richard Nethercott, who Ja, den suchen sometimes wir comes noch. by. Darius would never let him in. Where can I find this Mr. Nethercott? He spends most of his time lurking around Whitechapel, Ja, das wissen wir auch talking schon, to himself danke. or declaring verses. These days, you can usually find him behind the church. Hinter der Kirche. Goodbye, Mr. Darby. Farewell.